হ্যাঁ সামটা হয়ে গেছে, ফার্স্ট টার্মটা বল আর আর বল, এ আর আর বলে দে তাহলেই হবে। আগে থেকে এভাবেই করাতে হবে, অর্ধেক মোবাইল অর্ধেক, নাহলে জুমে করাতে হবে, কিছু একটা করাতে হবে। A12 ওকে, আর আর এই তো দুটো দু রকম অ্যান্সার হয়ে গেল, কেউ বলছে 36, কেউ বলছে, তাহলে গন্ডগোল হয়ে গেল। A12 ব্যাস, এক একজনের এক একটা আসছে। ও টাইপিং মিস্টেক। আচ্ছা ফার্স্ট টার্ম আমি চাইছি, ফার্স্ট টার্ম, ফার্স্ট টার্ম কি, ফার্স্ট টার্ম কি, ফার্স্ট টার্ম কি, ফার্স্ট টার্ম ভুল করছো, ফার্স্ট টার্ম অফ দ্য জিপি কি, না 12 না, 12 না, A12, A is not the first term, A by R is the first term। হ্যাঁ ঠিক, বাট শুধু কি 18, আর কোনো টার্ম হবে না, উল্টো দিক দিয়েও হতে পারে। সো অ্যাকচুয়ালি এই অঙ্কটা করতে গেলে এইভাবে করব, দেখো কিভাবে করছি। বলে দিয়েছে যে সাম আর প্রোডাক্ট, তো একটা ধরবো এ বাই আর, একটা ধরবো এ, একটা ধরবো এ আর, ঠিক না, ফার্স্ট টার্ম 12 না, তীব্রতা 18, ইয়েস। তো এ বাই আর, এ আর এ আর, এই হচ্ছে ফর্ম, ঠিক, তিনটে টার্ম। তাহলে যদি মাল্টিপ্লাই করি এ আর ইন্টু এ আর ইকুয়াল টু কত হলো, ইকুয়াল টু বলছে 1728, তাহলে আর বেরিয়ে গেল, এ কিউবের ভ্যালু হলো 1728, 1728 করে তোমরা এর ভ্যালু বের করলে 12, ইয়েস একদম ঠিক। এবার বলেছে এরা যেহেতু জিপি তে আছে, অ্যাজ দে আর ইন জিপি, ওকে, হ্যাঁ জিপি তে আছে, তাহলে আর এর ভ্যালু এবার চেক করব, ঠিক আছে। তো আর এর ভ্যালু আমি যদি করি, যে আরেকটা কন্ডিশন বলেছে দ্য সাম অফ देयर নাম্বারস আর 38, তাহলে a বাই r প্লাস a প্লাস ar ইকুয়াল টু 38, তাহলে 12 দিয়ে যদি ডিভাইড করি 12r প্লাস a 12 প্লাস 12r ইকুয়াল টু 38। So actually we are getting r12 আর r দিয়ে গুণ দেব, পরে দিচ্ছি 12 বাই r plus 12r equal to 38 minus 12, that is 26, ঠিক, ওকে ভালো কথা। তো এটা হলো 12 বাই r plus 12r equal to 26, খুব ভালো কথা, সুন্দর কথা। এবার যদি এটাকে এলসিএম করি তাহলে আমরা পাই 12r স্কয়ার প্লাস 12 equal to 26r। এলসিএম করলে মোটামুটি আমি তো সময় নষ্ট করছি না, তখন কেটে যাবে। আর এর ভ্যালু পাই আমি, দুটো ভ্যালু পাই, আর অ্যাকচুয়ালি একটা ভ্যালু না, দুটো ভ্যালু পাই। দুটো ভ্যালু কি কি, না আর পাই 3/2 পাই একবার, একবার 2/3 পাই, ঠিক, 3/2 পাই আর 2/3 পাই। তার মানে ইয়েস, দ্য অ্যাকচুয়াল অ্যান্সার উইল বি 18 to 12 and 8, or 8 12 18। সো বোথ আর অ্যান্সারস, একটা অ্যান্সার করলে ঠিক হবে না, যদি পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করে একটা অ্যান্সার লিখলে কিন্তু ঠিক হবে না, ঠিক আছে, ক্লিয়ার। এ মৌর্য, এ মৌর্য এদিকে, আরে এগুলো তোরা নে, আমায় দিয়ে রেখে দিয়েছিস কেন, দুটো নিলাম আমি, একটু এটা কালি ভরে দেবো, ভালো ভালো ভালো, ক্লিয়ার এভরিবডি, ইয়েস, ওকে ফাইন। নেক্সট অঙ্ক, একদম সিম্পল, এ তোমাদের হোম টাস্ক দিয়ে দেবো, করে নিও। আমি আজ মেন জায়গাটা আমি আজ যেতে চাইছি। Find 3 numbers in GP. Find 3 numbers in GP. বেশি করে একদম ভরে দিন, ভালো, তারপর এটা
এর মধ্যে হুসাম ইজ 13 এটা ভালো কিন্তু ঠান্ডা হয়ে গেল এই নেটের চক্করে এই সব হলো সব করছি হ্যাঁ সব কটা দিয়ে দিয়েছি 12 2 2 মুভ 3 মুভ দুটোই দিয়ে দিয়েছি $91 ठीक है so this is the question and you have to do what you have to do কি বলবো তোদের তোরা করবি হচ্ছে find a and r এটাই বেটার আমার দরকার নেই আমি ইয়ে বলতে চাইছি না যে কোনটা কি হবে আমার শুধু a আর r বলে দে কারণ আমরা জানি দুটো সিরিজ হবে তাহলে a আর r এর ভ্যালু বললেই আমার কাজ হয়ে যাবে ঠিক আছে কালকে 3 ঘন্টা টানা ক্লাস করেছি কিচ্ছু যায় এতটুকু নেট যায়নি এক একদিন কি যে হয় নিয়ে যা কটা আর ওইখানে এর মধ্যে পুরো কৌটোর মধ্যে কিচ্ছু নেই এর মধ্যে এটা বিস্কিট না এগুলো ওখানে ফেলছিস কেন রামলা তাই তো বললাম A3 and R3 are 1/3 okay তাড়াতাড়ি করো তাড়াতাড়ি করো It is so simple actually কিছু নেই এর মধ্যে আমি এজন্য বেশি অঙ্ক এটার উপর করাবো না আমরা প্রপার্টিজ অফ জিপি তে একটু চলে যাব একটু তাড়াতাড়ি বলো তোমরা অ্যানসার কি হবে আজ সারা দিন একটুও ক্লাস করতে পারিনি একটা ক্লাসও করতে পারিনি A3 R3 আর 1/3 ও হবে দেখো দুটোই হবে One 139 কি বলিস 139 হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক ঠিক ভেরি গুড সো ইট ইজ সো সিম্পল কিছু নেই এর মধ্যে বেসিক্যালি ঠিক আছে আবার হাই সিপিইউ রে আবার কি হবে তো দিস ইজ ভেরি সিম্পল সবাই পেরেছো আশা করি পারবে সাম বলে দিয়েছে a by r a plus ar
12 to 13 আর এটা স্কয়ার এর সাম মানে a স্কয়ার r স্কয়ার plus a স্কয়ার plus a স্কয়ার r স্কয়ার equal to 91 so it's so simple এটাকে বের করা কোনো ব্যাপারই না একটুখানি সিম্পলিফাই করে নিও বেরিয়ে যাবে ঠিক আছে তো এটা নিয়ে আমি আর সময় নষ্ট করছি না আমি দেখে নিই পরে একটা কি আছে সেটা করব এই কমন নিয়ে a বাই r 1 বাই r করে করতে পারো ঠিক আছে এভাবেও করতে পারো বা এরকম অঙ্ক তোমরা চাইলে এটা একটা মেথডের ফার্স্ট মেথড আমার মতে এই মেথডটাও যেমন সেকেন্ড মেথডও খারাপ না সেকেন্ড মেথড কি সেকেন্ড মেথড হচ্ছে যেখানে প্রোডাক্ট দেয়নি যেহেতু প্রোডাক্ট দেয়নি সো উইল নট গেট এনি অ্যাডভান্টেজ দ্যাটস ওয়াই আমরা ar স্কয়ার নিলেও তেমন কঠিন হবে না তো এটাতে আসবে ar ar স্কয়ার ইকুয়াল টু 13 a square plus a square r square plus a square r square r to the power 4 equal to 91 so we can proceed in both ways and we'll get the same result ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি এটা সাজালে এটাই এসে যাবে অ্যাকচুয়ালি তোমরা কোন মেথডে করেছো লোকজন কোন মেথডে করেছো অঙ্কটা ফার্স্ট না সেকেন্ডে ওকে তো এটা দিয়েও করা যায় এমন কিছু কারণ এখানে আমার যে অ্যাডভান্টেজটা পাচ্ছিলাম সেখানে এখানে পাইনি কেন পাইনি কারণ এখানে কোনো প্রোডাক্ট বলেনি তার মানে এটা দিয়েও করা যায় এটা দিয়েও করতে পারো বোথ আর সেম ঠিক আছে কোনো অ্যাডভান্টেজ পাওয়া যায় না অ্যাডভান্টেজ কখন পাওয়া যায় এই মেথডে যখন প্রোডাক্ট বলে তখন আমরা একটা এ চট করে বের করে ফেলবো ক্লিয়ার ওকে তো ইট ইজ সো সিম্পল তো চলো এবারে নেক্সট চাই প্রপার্টিজ অফ জিপি ठीक है प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी ओके तो जीपी प्रॉपर्टी की देखो फर्स्ट पॉइंट इफ all the terms of a GP are multiplied আগেটা ছিল ওতে ছিল প্লাস আর মাইনাস করা বা মাল্টিপ্লাই করা ছিল এখানে কি বলছে if all the terms of a GP are multiplied into divided by the same non-zero constant then it remains a GP तो GP থাকে when it remains a GP with the same common ratio this is a very very important point. So this is the first property this is a very simple property কি বলছে suppose একটা আছে 3 to the 6 to the 12 like this এবার আমি 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি তো 9 18 36 এটার আর কি ছিল 2 এটার আর কত 2 so they are simple so it is so simple যে সেম একটা যদি নন জিরো কনস্ট্যান্ট কে আমি মাল্টিপ্লাই করি will get the gp and the r will be same that will be a gp and it will r will be same r के सेम হবে r এর কোনো ভ্যালু চেঞ্জ হবে ঠিক আছে this is the first property second property কি এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট property 2 the reciprocal of the terms একটু আগে অঙ্কগুলো করলে are also in GP ঠিক মানে এদের রেসিপ্রোকাল যে সেটাও জিপি হবে অর্থাৎ কি আমি যদি একটা রেসিপ্রোকাল নিই 3 6 আর 12 এর এতে যদি আমি রেসিপ্রোকাল করি 1/3 1/6 and 1/12
এটার আর ছিল কত 2 আর এটার আর কত হাফ so see and its common ratio will be 1 by r its common ratio will be 1 by r তাহলে r এর যে আমরা যে রেসিপ্রোকাল করছি we are getting a gp whose common ratio is 1 by r simple as that okay next হচ্ছে property 3 property 3 বলছে এটা ইম্পর্টেন্ট if each term of gp is raised to the same power the resulting sequence also forms a gp এটাও খুব সোজা যে একটা জিপি আছে তার টার্ম গুলোকে যদি সেম পাওয়ারে আমি কনভার্ট করে দিই প্রত্যেকটার পাওয়ার সেম তাহলে উইল গেট দ্য জিপি যেমন ধরো সাপোজ a1 a2 a3 a4 let us take this as arn minus 1 or you can say a1 a2 a3 whatever it be এটা যদি জিপি হয় then a1 to the power k a2 to the power k a3 to the power k a4 k to the power k is also an GP এটা যদি জিপি হয় তো এটাও একটা জিপি ঠিক আমি যদি চেক করি সাপোজ তাহলে এর কমন রেশিও কত এর কমন রেশিও হচ্ছে a2 বাই a1 আর এর কমন রেশিও কত এটা 4 তাহলে এর কমন রেশিও কত a2 বাই a1 টু দি পাওয়ার কি তাহলে 8 টু দি পাওয়ার কত হলো কি কমন সেন্স যে আমি যে জিপি হলো ওদের যে পাওয়ারে করলাম তাহলে কমন রেশিওটা যেটা হবে সেটা হবে অরিজিনাল যে রেশিও তার পাওয়ারে ঠিক আছে নেক্সট বলছে if three non-zero numbers এটা খুব সোজা আর ইন জিপি এটা কোনো অ্যাকচুয়ালি প্রপার্টি নাও দিতে পারো না then middle point will be AC so it is quite obvious ABC যদি জিপি তে হয় তাহলে a square b square AC ঠিক আছে so these are the problems these are the properties by which you can solve the sum now আমি এর উপর বেস করে কিছু অঙ্ক আমি দিতে চাই একটা দুটো মানে আমি বেশি না যেহেতু তোমাদের অপশন হচ্ছে এপি জিপি শিখেছো এরপর এইচপি এইচপি তোমাদের সিলেবাসে নেই আমি এটা হালকা করে বলে দেবো হোয়াট ইজ এইচপি দেন ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্য অ্যানসার ঠিক আছে তো ধরো সাপোজ এই কোশ্চেনটা দিলো ইফ mth term nth term pth term mn op o नहीं अच्छे term of a gp form three consecutive terms so am n ap are consecutive terms মানে তোমরা বুঝেই যাচ্ছ an square equal to am into n that's all okay
So from three consecutive terms of a GP, আরেকটা কোনো একটা GP term, then M, N and P are এক নম্বর in AP, in GP, in HP, যদি HP তোমরা শেখোনি কিন্তু অপশন আমি দিয়ে দিলাম, আর 4 হচ্ছে নান অফ দিস। HP আসবে না গ্যারান্টি, তাহলে আমি সময় শিখিয়ে দিতাম, কিন্তু কোশ্চেনটা এসছে, এরকম কোশ্চেন আসে জয়েন্টে, যদি আমি জয়েন্টের জন্য এখানে করছি না। এইচপি কি আমি আইডিয়া দেব, বাট এখানে অ্যানসার এইচপি আসবে না, যে চারটের জন্য ফর দ্য সেক অফ 4 অপশনস আই হ্যাভ রিটেন এইচপি, দ্যাটস অল, নাথিং এলস। অপশন 1 সবাই বলছো, গুড, একদম ইয়েস, একদম ঠিক বলছো, অপশন 1 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। So it is quite obvious that am equal to a r to the power m minus 1, n m term, a n term হচ্ছে a r to the power n minus 1, আবার ap term হচ্ছে a r to the power p minus 1, আবার কি বলেছে am ap are in gp, three consecutive terms of a gp, any gp বলে দিয়েছে যদি ওখান থেকে নেওয়া হয়, তাহলে আমরা একটু আগেই প্রপার্টি বললাম যে an স্কয়ার ইকুয়াল টু am ইনটু ap, তাহলে সেই অনুযায়ী am স্কয়ার ইনটু ap যদি হয়, ভালো করে করতে হবে, কালি বেরিয়ে যাচ্ছে সব, n স্কয়ার, তো ar টু দি পাওয়ার n মাইনাস 1 স্কয়ার ইকুয়াল টু ar টু দি পাওয়ার n minus 1 m minus 1 into ar to the power p minus 1, yes or no? Yes, তো এটাকে যদি সাজাই হয় a স্কয়ার
a স্কয়ার r টু দি পাওয়ার 2n মাইনাস 2 আর এটা হয়ে যাবে a স্কয়ার r টু দি পাওয়ার m মাইনাস p মাইনাস 2 সরি m প্লাস p মাইনাস 2. So obviously a square কেটে গেল 2n minus 2 equal to, so we are getting something like m plus p equal to 2n. So this suggests that it is an AP. So the answer is AP. Very good. Very good. ঠিক আছে, তো এরকম কোশ্চেন দিয়ে দেয় যে যদি বলে যে এপিটা আছে কি না সেটা তুমি বলতে পারবে। ঠিক আছে, আরেকটা কোশ্চেন বলো। আচ্ছা এইচপি আমি একটু বলে দিই, হালকা করে বলে দিই। এইচপি তোমাদের সিলেবাসে নেই, আবার হাই সিপিইউ ইউসেজ আছে, তোমাদের সিলেবাসে নেই, কিন্তু আমি হালকা করে বলছি। এইচপি মানে হলো হারমোনিক প্রোগ্রেশন। আমি জাস্ট স্লাইটলি একটু বলে দিচ্ছি। হারমোনিক প্রোগ্রেশন মানে হচ্ছে এ বি সি আর ইন এইচপি এর মানেই হলো, ইট মিন্স 1 বাই এ 1 বাই বি 1 বাই সি আর ইন এপি। দিস ইজ দ্য মিনিং অফ হারমোনিক প্রোগ্রেশন। তার মানে যদি যে নাম্বার তিনটা আছে ওদের রেসিপ্রোকালটা, ওদের যদি রেসিপ্রোকালটা এপিতে থাকে, দেন দে আর হারমোনিক প্রোগ্রেশন। একটা एग्जांपल বলতে পারো কেউ? এনিওয়ান? একটা एग्जांपल যেখানে এ বি সি এইচ পি আছে, মানে হচ্ছে 1 বাই এ 1 বাই বি 1 বাই সি আর ইন এপি। তো ইজিয়েস্ট एग्जांपल 1 2 3 আর ইন এপি। That means 1 half 1/3 are in HP. পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর এপি, পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর এইচপি। ক্লিয়ার এভরিবডি? ইয়েস অর নো? তো এটা যদি এপি তে থাকে তার উল্টোটা এইচপি, তার মানে এটা যদি এইচপি তে থাকে তার উল্টোটা এপি। ঠিক? তো 1 2 3 আর ইন এপি means 1 half 1/3 আর ইন এইচপি। ক্লিয়ার? তো আমি যদি এদের রেসিপ্রোকাল করি, দে আর ইন এইচপি। ঠিক আছে, তো এটাই হচ্ছে কন্ডিশন। আচ্ছা তাহলে আমার ডেফিনেটলি যদি আমার বলে, ধরো সাপোজ ধরো বললো, তাহলে আমরা যেমন অ্যারিথমেটিক মিন দেখি, যেমন জিওমেট্রিক মিন দেখি, তার মানে হারমোনিক মিনও থাকবে। তো হারমোনিক মিন কি? ধরো কোশ্চেন দিল পি কিউ আর ইন এইচপি, ফাইন্ড ইটস হারমোনিক মিন। এর হারমোনিক মিন কি হবে তোমরা বলো, আমি কিছু বলবো না, তোমাদের বুদ্ধির একটু। এইচএম মানে হলো হারমোনিক মিন, মানে মিডলের ভ্যালুটা। If PQ are in HP, then find its harmonic mean. Harmonic mean means Q. Now you have to express Q with P and R. You have to express Q with P and R, because ABC jodi harmonic mean hoy, B jodi, then we can know AC equal to B square, then B equal to root over AC. So this is the geometric mean. আবার ধরো ABC in AP, এটা GP তে ABC in AP, then we know 2B equal to A plus C, so B equal to A plus C by 2. This is in what? This is arithmetic mean. It is geometric mean. So on the same scenario, on the same ground, we have to find HM, harmonic mean, 2PR by P plus R. ঠিক বলছো? আর কেউ কিছু? PR by 2P plus R. ওকে, আর কেউ? চেক করে দেখে নাও, চেক করে দেখে নাও, কোনো একটা ভ্যালু নাও, চেক করো, কি দেখো। হ্যালো, হ্যাঁ ক্লাসে আছি গো।
আরে আমি তো এটা করছি, তো সেটা সারা দিন টাইম পাই না, এখন একটু ব্রেক আছে, আমি ক্লাস করছি। আর তুইও। আর মাঝে তো কদিন খুব খারাপ অবস্থা ছিল, গুরুজি মারা গেছে, তারপর মন টন খারাপ ছিল খুব। আমি তো, হ্যাঁ বলো। নেক্সট সাথে না, তোমায় আমি একটা লিংক পাঠিয়েছি, ওটা অ্যাড করো না, স্ক্রল লিংক। আমাদের নিজস্ব সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম বানিয়েছি না একটা আমরা সবাই, আমি লিংক দিয়েছি। কেন open হচ্ছে না? আচ্ছা আমি লিখে তোমার লিংকে বলবো, অ্যাড হয়ে যাবে ওখানে, সব কিছু ডাইরেক্ট ওখানেই পেয়ে যাবে। হুম। হ্যাঁ আচ্ছা আমি তোমায় ডাইরেক্ট করে দেবো, ঠিক আছে। দেবো দেবো, ঠিক আছে। আচ্ছা। হুম হুম। হ্যাঁ আমি তোমায় ফোন কর, আমি করতে পারবো না, করতে তো তোমাকে হবে, আমি তোমার লিঙ্ক কি করে করবো অ্যাকাউন্ট। ঠিক আছে তাও চেষ্টা করবো, হ্যাঁ হ্যাঁ আমি বলে দেবো কিভাবে করতে হবে, ঠিক আছে। 2 pr/p+r, ওকে। কেউ বলছে 2 pr/p+r, সবাই 2 pr/p+r, ভেরি গুড। তো কি করব, তাহলে আমার বুদ্ধিটা কি হবে? ইয়েস, তো আমার বুদ্ধি হবে যে পিকিউ আর এইচপি আমি ভাববই না, এইচপি আমি তোমাদের জন্যই বলছি, এইচপি এর জন্য কোনো ইম্পর্টেন্স নেই, এইচপি ভাববই না, ভাববো 1/p 1/q 1/r ইন কি, ইন এপি। তাহলে 1/q ইকুয়াল টু কত, 1/q ইকুয়াল টু 1/p plus 1/r/2, isn't it? So if we'll multiply this p plus r, 2p plus r, pr, ঠিক না ভুল লিখছি, সরি সরি সরি, তুমি কি হবে? Yes, so what is q? Q is the arithmetic hm, and that is 2pr by p plus r. Yes or no? ঠিক, ক্লিয়ার? তার মানে কি, তার মানে বলো যে আমরা যেটা করলাম, আমাদেরকে এইচপি আলাদা করে শেখার দরকার আছে? এইচপি itself is ap, hp itself is an ap. Whenever there is a requirement of hp, we'll convert it into ap and then just give the reciprocal result of that, isn't it? আরে yes no কিছু বল। একদম ঠিক। নেক্সট হচ্ছে যেমন এক্সাম্পল যদি আমি বলি 1/2 and 1/3, so how can we get half? Half is 2 into pqr, this is q, so pr, p into 1 into 1/3 divided by 1 plus 1/3. Now you'll get this 2/3, 4/3, c3 কেটে গেল, half is there. So this is the formula. When PQR, three values are in HP, then we can remember this directly, or we can use this formula. Whenever there is a HP, then it must be in AP. Its reciprocal forms must be in AP, and from that it is very easy to find the answer. Very easy. Okay. Next হচ্ছে okay, another interesting fact I am trying to say. Interesting fact একটা তোমাদের আমি বলে দিই। Harmony progression. What is the meaning of harmony? মানে এটা তোমাদের ম্যাথসের জিনিস, কোথাও বলবে না, জাস্ট তোমাদের ইন্টারেস্টের জন্য বলছি। This comes from harmony. Why is this called harmony? Because in music or harmony, in music there is a instrument called harp. Have you heard it, this name harp? Have you heard the name of harp? Okay, so there are some strings
If it is 1 meter long, the next is half meter long, then the next is 1/3. It is 1 meter, this is half, this is 1/3, this is 1/4. So we are getting this harmony. Okay, so it is doing in this harmony. So whenever this type of instruments are made, the first is 1 meter, then it's half, then 1/3, then 1/4, and that's why this name harmonic has evolved. বুঝে গেছো? এটুকু জাস্ট জানো, ফ্যাক্ট, একটা মজাদার ফ্যাক্ট তাই বলে দিলাম। ক্লিয়ার? ওরে হ্যাঁ না বল কিছু। হার্প ম্যাডাম ইজ এ ইনস্ট্রুমেন্ট। তোমরা নেটে সার্চ করে দেখতে পারো যে হার্প কেমন দেখতে। ওকে, পৌলমি দেখে নিও। ওকে, so we have done this. Next is special series. Okay, this is our next time. তো স্পেশাল সিরিজে আমি তোমাদের হোমওয়ার্ক দিয়ে দেবো। স্পেশাল সিরিজে অ্যাকচুয়ালি আমরা সাম অফ n ন্যাচারাল নাম্বারস নিই। That is 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus dot n, and we have proved it in different ways. Previous class e amra eke graphically porjonto prove korechi, and its value is n into n plus 1 by ঠিক। আবার sum of n minus 1 natural numbers, so it is so simple. It is 1 plus 2 plus 3 plus dot n minus 1. That means instead of n we have to write n minus 1. So what is that? n এর জায়গায় n minus 1 put করলে কি হয়? n minus 1, আর এখানে n minus 1 plus 1 1 কেটে যায়, you'll get this. So this is a very simple example. ठीक है? तेमनी sum of n odd numbers, n odd numbers, 1 3 n odd natural number, 5 7. Do you know the answer? What will be the answer? Last term to হবে 10 minus 1. So it is n square. কত হবে? n square. দেখো 1 আর 2 কে অ্যাড করো 4 হয়, 4 আর 5 এ অ্যাড করো কত হয়? 9 হয়, 9 আর 7 অ্যাড করো 16, 16 মানে 4 স্কয়ার, তারপরটা অ্যাড করো 16 আর 9 এ কত হয়? 25 মানে 5 স্কয়ার, and so on so. So these are very very trivial things. আমি যদি একটা জিনিস পড়াতে চাই, ওটা এখনো পড়ানো হয়নি, তাই আমি পড়াতে চাই পরের দিনই ইন্ডাকশনটা পড়িয়ে দেবো, যাতে এগুলো একটা ওয়ে আছে প্রুফ করার ইন্ডাকশন। ঠিক আছে, ওটা তোমাদের জাস্ট একবারই শিখবে, কোনো কাজে লাগবে না। আচ্ছা, তেমনি সাম অফ স্কয়ার অফ n ন্যাচারাল নাম্বারস, sum of squares of n natural numbers, n natural number এর স্কয়ার এর সাম কত হবে? মানে 1 স্কয়ার, 2 স্কয়ার, 3 স্কয়ার, 4 স্কয়ার, dot n স্কয়ার। What will be its form? কি হবে এর ফর্ম? তো আপাতত এটা তোমরা মুখস্থ রাখো, পরে আমি প্রুফ দেখাবো। এখন আমি এইসব প্রুফ দেখাতে যাই না, তোমরা মনে রাখো, এগুলো কাজে লাগবে, খুব কাজে লাগবে, খুব ইম্পর্টেন্ট। n into n plus 1 to n plus 1 by 6, এটা তোমাদের হোম টাস্ক থাকবে, তোমরা পারলে করো। আমি প্রুফ করে দেখি, আমি এখন অঙ্ক করানোর মুডে আছি। ঠিক আছে, আর সাম অফ স্কয়ারস অফ
n minus 1 natural numbers এগুলো 12 এর কাজে লাগবে ইন্টিগ্রেশন করতে গিয়ে n minus 1 খানা ন্যাচারাল নাম্বার আছে তো instead of n we'll put n minus 1 so instead of n we'll put n minus 1 we'll get this n into n minus 1 to n minus 1 automatically this plus will come to be minus this plus minus and the total scenario is same you can check it by n minus 1 put it here so n minus 1 plus 1 n কাটবে এখানে 2n minus 1 থেকে যাবে and put it this okay simple this is the sum of square of n natural number this is the sum of squares of n minus 1 natural numbers square of means 1 square 2 square 3 square dot 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 n minus 1 square next holo sum of cube of n natural numbers that means 1 cube 2 cube 3 cube 4 cube 5 cube dot 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 n cube so এই ফর্মুলা হলো খুব সোজা তোমরা যদি ভালো করে দেখো ইট ইজ ভেরি অবভিয়াস চেক করো 1 কিউব প্লাস 2 কিউব মানে হলো 1 প্লাস 2 স্কয়ার 1 কিউব প্লাস 2 কিউব প্লাস 3 কিউব এর মানে হলো 1 প্লাস 2 প্লাস 3 স্কয়ার 1 কিউব প্লাস 2 কিউব প্লাস 3 কিউব প্লাস 4 কিউব আমি প্রুফ করছি না জাস্ট আইডিয়া দিচ্ছি 1 plus 2 plus 3 plus 4 whole square that's square that means what this means n into n plus 1 by 2 are whole square check karo 1 cube 2 cube mane 9 9 3 square 9 1 cube 2 cube mane 9 plus 9 18 sorry 9 plus 27 36 1 plus 2 plus 3 square so simple and definitely the next form is another one sum of cube of n natural n minus 1 natural number same concept instead of n we'll write n minus 1 and we'll get n minus 1 by 2 so these are some special series which we can very easily prove and we have to remember this okay karon ei proof gulo du pata tin pata there is no you cannot always try to derive this then okay so you have to prove it once but then you have to remember this oh wait hobe w cubed হয়ে গেছে এসে গেছে ওকে ভাগ্য ভালো কেটে যায়নি ডিসকানেক্ট হয়নি ঠিক so now we will use this fact and in the next class I will prove it okay in the next class I will prove all these theorems you can prove it by induction method there is a very simple method called induction method by that method you can very easily prove these things so one thing is that now you are asked to find this form it is called special series I am starting this okay the first onco is this 1 square 3 square 5 square so this is the sum okay খুব মন দিয়ে শেখো I'll give two methods to solve this type of problems the first one is a very lengthy process and the second one if you can be able to grasp the notation of this that means there are some notations used here if you will be able to grasp the notation then it will be very easy otherwise it will be a long method so I'll go for the long method first okay I'll try the long method okay so how can I do this type of thing but remember we have to know the previous formulas previous special series formulas because they are special that's why okay but with the help of those we can find this solution okay how is this so by this thing we can say t1 equal to first method so this is the first method and the long method
this method is the long method and there is no need to remember all the nothing here, but it is a little bit longer. So this is T1 and T1 is 1 square. T1 means term 1. Term 2 is 3 square. Okay, so this is the form. So 1 square, 2 square, 3 square, 5 square, and n square to হবে না, সরি ভুল আছে, 2n - 1 হবে, n square তো হতে পারে না, দাঁড়া জাস্ট এ মিনিট, n ইভেন নাম্বার অড নাম্বার না না, আচ্ছা এরকম দেওয়া হয়নি, দেওয়া আছে ডট 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 টু n টার্মস, টু n টার্মস। Okay, now this 3 square, there is a 3 square form here. Let us take this. By seeing this, it is very obvious that the nth term will be, first of all, write the nth term. That will be easier. Okay. This is a long method, but let us take Tn. So what is Tn? Tn is 2n minus 1 whole square. Nth term, isn't it? Yes or no? Yes. So if you write this in this way, 4n square minus 4n plus 1. Isn't it? This is Tn. Tn. Now putting n equal to 1, 2, 3 dot 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 up to n, because we have splitted this Tn into the simplest form, simpler form. Up to this clear? Yes or no? Bolo. Up to this clear? Okay. So now put 1, 2, 3. Now once you will put 1, 2, 3, there is no need to write here. I can So T1 equal to, when n equal to 1, this is 4 1 square minus 4 into 1 plus 1. Now T2, to put n equal to 2, so you are getting 4.2 square minus 4.2 plus 1. Now T3 is 4.3 square minus 4.3 plus 1. T4, 4.4 square minus 4.4 plus 1. There is no need to write the other stuffs. So Tn equal to 4n square minus 4n plus 1. Now you are getting my point? Now I will sum this up. So T1, T2, T3, T4, if I will sum this, I will get Sn. Isn't it? Sn means sum of all the terms. Now what is this? 4, 1 square, 2 square, 3 square, dot 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 n square. You know the value. Plus. There is another one, 4. If I take common of that, 1, 2, 3, dot 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 n. Plus 1 kota ache, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus n terms of 1. Yes or no? So this becomes this. Okay, I'll give the shortest method also, and that will involve some notation, but I'll talk about it later. Okay, so Sn equal to this. So what is Sn? Sn is 4. We know the formula of n terms, and that is n into n plus 1 to n plus 1 by 6 plus minus 4 n into n plus 1 by 2, and the last is plus 1 term is n, because there are n terms of 1. So summing 1 by n time we will get n. So this is the sum, and we can simplify this, and we will get directly solution. Simplify kore amra sob kete jabe, and we will get this n by 3 4n square minus 1.
So this is the first method to do the sum, but this is a little bit lengthy. But this lengthy approach has nothing to, you have to remember only those formulas, nothing else. But I'll show you this formula, this sum, by using notation. ठीक है? एतटुकु clear? এটা clear everybody? So now simplify this and I think you will get this because আমি দেখলাম এখানে answer কি দিয়েছে, I have just put it here. Yes, no, কিছু বলো? But it is a lengthy process, isn't it? So I need a shortcut here and I'll show it to you. The shortcut method will be shown by me to you. Okay. তো তোমরা চাইলে এইভাবে করতেই পারো, কোনো অসুবিধা নেই। ওকে, বাট আমি বলবো যে এটা চেয়ে বেটার হচ্ছে এইগুলোই করব, এটাই করছি অ্যাকচুয়ালি, বাট উই আর ইউজিং সাম নোটেশন। ওকে, so be careful with notation. This notation is very very important. Now I'll show you some notation of sum. So I'll show you notation of sum. Got it? And I'll do that by second method. So what the second method? Before jumping into the second method, we will show the notation of sum. Suppose if this is written in this way, we can write this in this way. Summation, this is called summation. This is a sigma in Greek. Aro better, capital sigma in Greek. Small sigma হলো এটা, this is small sigma. যেমন আমাদের small letter ইংলিশে আছে তেমনি গ্রিকেও আছে। Small sigma আর capital sigma হচ্ছে this is called summation notation. Okay, তো s মানে তাই s এটা গ্রিক s ক্যাপিটাল s কে বলে, s means sum, that's why. তো অ্যাকচুয়ালি এই সিম্বলটা লিখলে কিছু মিনিংলেস হয়। Now I'll put some term. Let us take this r. Now r can be any value. R is a variable. But how can we find this to this? Then there is a way. This is the initial point and this is the ending point. ঠিক আছে, যারা সি ল্যাঙ্গুয়েজ বা জাভাতে ফর লুপ পড়েছে তাদের জন্য খুব ইজি। দ্যাট মিন্স, হোয়াট ডাজ দিস মিন? দিস মিন্স যে আমি যদি এই সামেশনটাকে এরকম লিখি যে দিস আর স্টার্টস ফ্রম 1, r starts from 1 and ends to n. R starts from 1 and ends to n. This means what? This means it will start from 1, then there will be a recurring. There will be a recurring change. That means this will be up to 1. So this is a natural number, then 1. So now this becomes 2. And this 2 is less than n. So again it will be continued. 3. And it will go up to n. Clear? So this is called, if you know a computer language, jara jano dekhe nao, computer e you can write this in for loop. For I equal to 1, sorry, I equal to 1, I plus I greater I it will be up to less than equal to n, and I must be plus this. So this is the notation. This is the initial, this is the condition, this is the initial. যারা কম্পিউটার জানো, যারা জানো না চিন্তা নেই, জানার দরকার নেই। কন্ডিশন এন্ড দিস ইজ কি বলা যায় যে এটা বাড়ছে, ইনক্রিমেন্ট। তোমরা কম্পিউটার জানো কেউ কেউ? এই ল্যাঙ্গুয়েজটা কেউ কেউ জানো? সি ল্যাঙ্গুয়েজ, সি বা জাভা যাই হোক না, সো ইট ইজ কন্ডিশন, সো লুপ। No need to remember this, but this is the actual concept.
ক্লিয়ার? দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট। তো আমি তোমাদের কিছু জিনিস বলছি যাতে তোমাদের আরো সুবিধা হয়। ক্লিয়ার? ওকে, কে কে জানো এটা একটু বলো। কে কে বললো? শুভ্র জানে, ঋষা। কারা জানো না একটু আমায় বলো। এইটা কারা জানো না? যারা জানো না তারা এইভাবে জানো, আর যারা জানো তাহলে তাহলে তো ঝামেলাই নেই। হ্যাঁ, জাভাতে শিখেছো তো, দিস ইজ সেম। ওকে, তিথিব্রতা কোনো চিন্তা নেই, জানারও দরকার নেই। যারা জানে জানে, না জানলে কিছু অসুবিধা নেই। জাস্ট মাথায় রাখো এটা। সাপোজ ধরো আমি তোমাদের করতে দিচ্ছি, চিন্তা নেই। সাপোজ ধরো তিথিব্রতা দেখো, সাপোজ ধরো আছে সামেশন 2r plus 1 r equal to 1 to n. This means what? This means এটাকে যদি পুরো ভাঙি, it will be r এর জায়গায় 1 বসবে and this is 3 plus, but this r is 1 and 1 is not n, 1 is less than n, so it will be now become 2 and you will get 5. Then again check, 2 is less than n, so again increment, then 7 and so on. তীব্রতা ক্লিয়ার? এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার? এটা মানে যে এটা বুঝতে পেরেছো, and last টার্ম কি এসে যাবে 2n plus 1 and stop here. তীব্রতা এটা মানে এটা বুঝে গেছো, ভেরি গুড। তাহলে আর কিসের চিন্তা, কোনো ব্যাপার না। কিন্তু কিছু মজাদার জিনিস হয় এই সামেশন টাইপে, একটু মজার জিনিস হয়। যেমন দেখো, আচ্ছা আমি তোমাদের যদি ধরো বললাম 2r r equal to যাই হোক, আই ডোন্ট কেয়ার, r equal to 1 to n ন্যাচারাল নাম্বারই হবে, is equal to 2 summation r, true or false? True or false? ব্যাস, বুঝলেই হবে, আর কিছু লাগবে না। পরে দেখো সি ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখবে, ভবিষ্যতে তো কোথাও না কোথাও শিখবে, প্রোগ্রামিং শিখতেই হবে যেখানেই করো। আজকে শেখো, ডাক্তারিতে যাও, ইঞ্জিনিয়ারিং এ যাও, যেখানেই যাও একটু শিখতে হবে। ইয়েস অর নো? ট্রু অর ফলস? একজন ট্রু বলেছে, তিথিব্রতা ট্রু বলেছে, অন্যরা কি বলো? অন্যরা কিছু বলো। ট্রু। ইয়েস, সো ট্রু, ভেরি গুড। বিকজ আমি 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি, আমি যদি 1 2 3 হতো সাপোজ এই সামেশনটা, এটা আমি 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে না করে যদি আমি ডাইরেক্ট লিখতাম 2 4 6, এটাও যা, এটাও তাই। So they are same. So it is true. Yes, it is true. তো এরকম কিছু নোটেশন মাথায় রাখবে, যে নোটেশন গাইলে বলো তো এটার ভ্যালু কত? কত এটার ভ্যালু? n 1 না, n just n, দরকার নেই 1, only 1 is there, r equal to 1 করো 1 to n, এর ভ্যালু কত? This means different. এটা মনে রাখো, এটা হচ্ছে টার্ম কে বোঝাচ্ছে, টার্ম। There is nothing this here. একবার, দুবার, পাঁচবার, 10 বার কি হবে এটার ভ্যালু? একজন 0 বলেছে, it is wrong, it is not 0, it means 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus dot 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 n comes. That is what n. Yes, n. So simple concept. প্রজ্ঞা বুঝেছো? 1 না, 1 কে n বার আমি প্লাস করছি, so it is a constant term, any term, summation c n times nc. প্রজ্ঞা বুঝেছো? 1 হবে না? Yes, n. এটা হলো nc. So this is a very simple thing, and we can further write these things. প্রজ্ঞা না বুঝলে বলো, ওকে বুঝেছো? Summation of p plus q plus r, some term can be written as summation of p, summation of q, summation of r,
and so are some very simple concepts, and this can be used. Now what is that? তো আমি এবার আগের অঙ্কটা আবার ফিরে যাচ্ছি। 1 square 2 square 3 sorry extremely sorry 1 square 3 square 5 square n minus 1 n minus 1 square. This is the question now, up to n counts. How can I solve this? It is very simple. Tn মানে কত? 2n minus 1 square. 2n মানে কত? 2n মানে 4n square minus 4n plus 1. Now I'll use the notation. So summation of tn কত? That is summation of 4n square minus 4n plus 1. Isn't it? তোমরা চাইলে এটাকে n equal to 1 to n লিখতে পারো। n equal to 1 to n লিখতে পারো। মাথায় রেখো এই n এর সাথে এই n এর কোনো সম্পর্ক নেই। এর জাস্ট টার্ম, একটা টার্ম কত দূর না n খানা টার্ম। ঠিক? তো এটা মানে কি বলো? এটা মানে কি? এটা মানে n1 হবে t1 plus t2 plus t3 plus t4 plus dot 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 tn. That means it is the same. এটা মানে কি? এটাকে ভেঙে দাও। আমি আর ওই n টা লিখছি না বারবার। Now this 4 can be taken out from here. আমাদের শিখিয়েছি। Now we know this formula. 1 square 2 square. So put it here. n plus 1 to n plus 1 by 6 minus 4n into n plus 1 by 2. বলো কি না আগেরটার চেয়ে ছোট? একই জিনিস, but we are using notation. Clear up to this? Yes, no, very good. বলে দাও 100% clear. সবাই বলো। প্রজ্ঞা, ঋষিরাজ, স্বাগতা, শ্রেষ্ঠা, শুভ্র, লাস্ট পার্টটা অবশ্যই আরেকবার বলবো। পৌলমী, অরিত্রা, যারা যারা ক্লাস করছো সবাই কারো প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞেস করো। ইট ইজ সিম্পল, এত ভাবার কিছু তো নেই ম্যাডাম। 4n স্কয়ার প্লাস 4n প্লাস 1 এটা ছিল tn। ভালো করে আবার বোঝো। তো সামেশন tn করছি, তার মানে সামেশন 4n স্কয়ার প্লাস 4n প্লাস 1 করছি। ঠিক? তো অ্যাকচুয়ালি n1 to n সব জায়গায় লিখতে পারো n1 to n। আর লেখার দরকার নেই, এমনিই হয়ে যাবে। আর লেখার কোনো দরকার নেই, আর দিয়েও লিখতেও পারো। এটা মানে sn, এটা মানে যদি sn হয় তো এটাকে আমি যদি শুদ্ধ দেখো 4n স্কয়ার লিখি, এটাকে লিখি 4 মাইনাস না ঠিক 4 বাইরে বেরিয়ে গেল শুদ্ধ n square. This means what? Sum of n natural number, square of n natural number 4. This is what? Sum of n n natural numbers plus 1 kota n khana, so it is n. So now what? We are getting the same result, isn't it? 4 summation n square তোমরা লিখে দাও n equal to 1 to n লিখে দাও, কোনো ক্ষতি নেই। n equal to 1 to n আমি বারবার লিখতে চাই না। হ্যাঁ মাইনাস হবে। তো 4n into n plus 1 to n plus 1 by 6, 4n into n plus 1 by 2. And if you again continue this concept, that means it will the answer will be same. Which will answer? কিন্তু আমাদের টাইম কম লাগলো, জায়গা কম লাগলো, ঠিক কি না? It is ওদের না লিখলাম আমি ভুলে গেছি। n by 3 4n square same answer. শুভ্র বোঝা গেছে? শুভ্র ক্লিয়ার? Good.
তো চলো তোমরা করো এটা। The most important thing is you have to find the TN. If you will find the TN, then you can answer this very easily. Otherwise, it will be little bit tougher. Option A: n plus one, n plus two, 3n plus 5 by 6. Option A. Option B: n plus 1, n plus 2, 3n plus 5 by 12. Option C: n plus 1, n minus 2, 3n plus 5 by 6. Option C. D: n plus 1, n plus 2, 3n minus 5 by 12. Option D. Which is correct? You have to do this. Any method. তোমাদের যেটা ইচ্ছে।
অপশন বি। দেখি আর কি কি বলে। আর কেউ? বি এ। ওকে, একটু তাড়াতাড়ি করো। একটু বড় আছে অঙ্কটা। আর কেউ? ঠিক আছে, it is a lengthy sound. Yes, it's a little bit lengthy because you have to simplify. Okay, you have to simplify the whole thing, so it's a little bit lengthy. অঙ্কটার চেয়েও অঙ্কটাকে সিম্পলিফাই করাটা বেশি লেন্দি, আর কিছু না। আর কারোর কিছু আছে আসছে?
আর 2 মিনিট টাইম দিচ্ছি। তোর কত আসছে? n n plus 1 3n square 7n 5। আচ্ছা 3n square 7n 5, তাহলে তো কোনোটাই আসছে না। 3n square 7n 11 আসছে কিনা দেখ না। 11n আসলে ভালো হয়। 7n এর জায়গায় যদি 11n আসে, 11n plus 10। ওকে চলো চেক করছি। আমি জানি না, অপশন মুছে দিলাম, কোনটা কি আমি অপশন জানি না। অপশন তো জাস্ট ফর সেক অফ অপশন সিরিজ দিলাম। ওকে চলো, so 1 into t square, so tn equal to what? 1 dot n plus n dot n plus 1 n whole square. So this is the first, isn't it? আমার आंसर মিলছে না। ওকে তাহলে maybe options are wrong, maybe options are wrong, I don't know, I'll show it to you. চলো দেখছি। So this is our nth term, so I can split it here, n square plus 2n plus 1, and we'll get this result, n cube plus 2n square plus n. Now tn, now summation tn, please put these things, আমি একদম করে দিচ্ছি। 2 summation n square plus summation n cube means n into n plus 1 by 2 whole square, that means क्या है लिखा तो नहीं, this means 2n into n plus 1 to n plus 1 by 6, and this is n into n plus 1 by 2. So I can take n into n plus 1 by 2 common, পুরোটা থেকে যদি কমন নিয়ে নিই কতটা পড়ে থাকে, n plus 1 by 2 প্লাস এখান থেকে n into n plus 1 by 2 কমন নিলে পড়ে থাকে 2 to n plus 1 by 3 plus 1. ঠিক, now I have to do the simplification here. I'll do the simplification. 3 to the 6, LCM 6, n square plus n, 4n plus 2, না ভুল হলো, 2 3 the 6 না, so it will be n square 3n square plus 3n plus 2n 2 to 4 8n plus 16 plus 6. আর বাইরে আছে n into n plus 1 by 2. Okay. You may write this as k দিয়ে লিখতে পারো। ওকে k দিয়েও তুমি লিখতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। n into n plus 1 by 2, 2 into n into n plus 1 by 6. There is no need to do this. All to লিখলাম, আমি একটা ভুল করেছি না। 3 n to 3 4n সব করেছি। Yes, it will be n plus 1 by 2, 6 বাইরে বেরিয়ে গেলে 12, 3n square plus 11n plus 10. So it is very simple, it is a middle term. 3 10 এ 4 4 10, 3n square 3 5 6 30, 5 plus 6,
n into n plus 1 by 12, and this is obviously তোমরা যদি দেখো চেক করে n plus 2 3n plus 5 3n square 6n 5n, so option B is correct. সবার এসছে এসছে একটু বড় অঙ্ক, আমি জানি একটু বড় অঙ্ক। গুড, শুভ্র একবারে করেছে, গুড গুড। আচ্ছা পারোনি, এখন বুঝেছো তো? পারাটা দরকার নেই, বুঝেছো তো? হ্যাঁ, এটা ক্যালকুলেশনে ভুল হওয়া স্বাভাবিক, কারণ এটা বিগ বিগ সাম, ছোটখাটো সাম না এগুলো। আর যদি আগের মেথডে করতে যাও তাহলে তার দেখতে হবে না, 3 পাতা লেগে যাবে। কোথায় ডিফারেন্স? সেমই তো ম্যাডাম, আগের tn আর tn তো সেমই। আগেরটা ছিল n স্কয়ার, n মানে অড নাম্বার, তাহলে হয়েছিল 2n - 1 স্কয়ার। এখানে তো তা নেই, এখানে তো দিচ্ছে 1 * 2 স্কয়ার, তাহলে ফার্স্ট টার্মটাই হচ্ছে n * n + 1 স্কয়ার। তোমাদের যদি এটা n লিখতে মানে এরকম n লিখতে যদি স্কুলে বলে না n লিখবে না, লিখে দেবে আর, তাহলে এখানে n = 1 to n লিখবে, এই আর কি কষ্ট করবে, আর এর জায়গায় আর 1 n to n লিখবে, সব আর এ লিখবে। ঠিক আছে, কনসেপ্ট ইজ সেম, আমাদের কনসেপ্টটা মেন দরকার, কনসেপ্ট ইজ সেম। আর এটা অঙ্ক করব, খুব খারাপ না অঙ্কগুলো? খারাপ কি অঙ্কগুলো? ভালো তো অঙ্কগুলো। 3.8 plus 6.11 plus 9.14 n terms. Option A n plus 1 n plus 3, B 3n by 2 n plus 1 n plus 3, C 3n n plus 1 n plus 3, এটা সোজা দিলাম, D n into n plus 1 n plus 2 1 by 3, which is correct. Yes, interesting তো বটে, আমারও খুব প্রিয় অঙ্ক। You have to find the nth term, and that's all. If you will be able to find the nth term with respect to tn, then it's very easy. ম্যাথস মানেই ভালো ম্যাডাম। তাহলে আমাদের প্রোগ্রেশন আর একটা ক্লাস হলে হয়ে যাবে, পুরোটা লাগবে না একটা ক্লাসে। তারপর আমরা ইন্ডাকশন স্টার্ট করব, পরের দিনই হয়তো ইন্ডাকশন স্টার্ট করব, এটা হয়ে যাবে। ইন্ডাকশনের বিগিনিংটা আমি করে দিতে পারবো।
অপশন সি। একজন দুজন তিনজন বলেছে অপশন সি, আর লোকজন কি বলছে? আর দুজন দেখি কি বলে। Okay, so all are saying that the answer is option 3. Check it. 3, 6, 9, so the Tn is 3n, and this 8, 11, 14. So how can we find this value? This is an AP. This term is AP. So এটা AP যদি হয় তো আমি এভাবে করতে পারি যে n এর term is Tn is a plus n minus 1d. So it will be 8 plus n minus 1. N minus 1 means n minus 1 into d. D means 3. So this is 3n minus 3n plus 5. So Tn is 8 plus 3n minus 3. So this is 3n plus 5. It's obvious. Check it here and you'll get the answer. So যদি ডাইরেক্ট করতে পারতে আমার এপি ধরেও করতে পারো, বেশি বুদ্ধি না খাটিয়ে। ঠিক আছে, এই টার্মটা যদি জাস্ট এপি দেখলাম 8, 11, 14, 17. So this is an এপি। ক্লিয়ার? সো ওই পার্টটাকে এপিতে নিয়ে লিখতে পারো বা কমন সেন্স দিয়েও করতে পারো। 3 plus 5, 3 into 2 plus 5, 3 into 3 plus 5, and so on so forth. So this is 3n square, 9n square plus 15n. So summation Tn equal to summation 9n square plus summation 15n. So this is Sn. This is 9 বেরিয়ে গেল, n square plus 15 বেরিয়ে গেল, summation n. 9n square means n into n plus 1 to n plus 1 by 6 plus n into n plus 15 into n into n plus 1 by. Yes, madam, এবার প্রবলেম ক্লিয়ার? একদম সোজা, তুমি ভাবছো বেশি। তুমি এটাকে দেখো, এটা 3, এটা 6, তার মানে এটা যদি n হয়, এটা যদি 3n হয়, 3 into 1, এটা 3 into 2, এটা 3 into 3, তার মানে এর যে n এর টার্মটা আসবে সেটা 3n হবে। এবার পরের টার্মটা দেখো, পরের টার্মটা হচ্ছে 8, 11, 14। সো ইউ আর গেটিং দ্যাট দিস ইজ অ্যান এপি। এই বুঝতেই হবে, এটাই তো মেন, টিএনটা নেওয়াটাই তো মেন। তুমি যদি 8, 11, 14 এরকম ভাবে নাও, সো দিস টার্ম ইজ অ্যান এপি। এদের মধ্যে ডিসটেন্স কত? 3 করে আছে, তাই না? এবার এক একটা এরকম, মেবি এটা এরকম গিভেন থাকতে পারতো 3 ইনটু সাপোজ ধরো এরকম দেওয়া থাকতে পারতো যে 4 বা 5 প্লাস 6 ইনটু থাকতো 7। তো এরকমও থাকতে পারতো, ঠিক? তো ধরো সাপোজ এবার এটা সিম্পলিফাই করলে অঙ্ক চলে আসবে, যে অপশন সি তোমাদের কারেক্ট। সাপোজ ধরো প্রজ্ঞা বলো, আমায় প্রজ্ঞা বলো 3 ডট 5 plus 6 dot 7 না and 1 5 7 plus 9 dot 9 plus dot dot। প্রজ্ঞা বলো, পারবে? পৌলমী আর প্রজ্ঞা, আর কেউ বলবে না। টিএন কত? টিএন কত? টিএন কত? এটা দেখো, ফার্স্ট পার্টটা আগে বলো, ফার্স্ট পার্টটা ভেবে নাও, যেটা ইনটু আছে। বলো টিএনটা কত? থ্রিএন, ভেরি গুড। তো থ্রিএন গেল, পরের পার্টটা কত?
পরের পার্টটা কত? তো পরের পার্টটা দেখো এটা এপি তে আছে, দেখতেই পাচ্ছ 2 করে করে বাড়ছে। তাহলে এটা ফার্স্ট টার্মের ফার্স্ট পার্ট, সেকেন্ড পার্ট, সেকেন্ড টার্মের সেকেন্ড পার্ট, থার্ড টার্মে হ্যাঁ 3n+2। তুমি 3n+2 ডাইরেক্ট লিখলে অথবা এপি ধরেও করতে পারো যে ফার্স্টে এ হলো 5, কারণ এটা তো এপি। এবার এন এর ডি হলো 2, তাহলে tn মানে কত? a প্লাস n। প্রজ্ঞা ভাবো, চলে আসবে চলে আসবে, যায়নি আমার থেকে, যায়নি আমার থেকে, যায়নি নেট। এবার এসছে? হ্যাঁ। প্রজ্ঞা ভাবো, তুমি যে বললে 3n+2, তুমি যে বললে 3n+2, দ্যাটস রং না। n = 1 করলে 5, n = 2 করলে 8। সো এইভাবে করলে আমাদের ভুল হওয়ার চান্স হয়। তো রেদার আই উইল শো দিস না। তো এটার জায়গায় কত হলো? 3n+2 এর জায়গায় কত লিখবো? 2n+2। ক্লিয়ার? ইয়েস। পৌলমি বুঝেছে, প্রজ্ঞা বুঝেছো? প্রজ্ঞা বুঝেছো? সো দ্যাটস অল না। tn তোমায় মাথায় রাখতে হবে, আর কিছু না। যে কোনো ভ্যালুতে tn বুঝতে হবে। তুমি ধরো সাপোজ এটা আছে এরকম, আরো এটা দেখো করো, পারফেক্ট করে করবে, সবাই বলবে এটা 3 3 3 4 7 6 11 8। তো দেখো এটার n এর দাম আমি বের করব। তাহলে এটার n এর দাম বলতে গেলে এটা কি 3, এটা 7, এটা 11। সো দিস ইজ an AP number 1, this is another AP 4 6 8। তাহলে এর ফার্স্ট পার্টটা কি হবে? আমরা জানি a 3 আর d, এই পার্টের d কত? 4। তাহলে n কত হবে? 3 plus n minus 1 into d। তাহলে কত হবে? 3 plus 4n minus 4, that is 4n minus 1। তো এটার জায়গায় কত বসিয়ে দেবো? 4n minus 1। ভুল হবে না। এবার পরের পার্টটা 4 6 11। তো ফার্স্ট টার্ম 4 a আর d কত? 2। তাহলে কি হবে? আচ্ছা, তো tn কত? a plus n minus 1 into d, that is 2n+2। yes, 2n minus 2, 2n+2, 2n+2 চেক করে নেবে সব সময়। n এর জায়গায় যদি 1 বসাই, n এর জায়গায় যদি 2 বসাই, n এর জায়গায় যদি 3 বসাই, you are getting the answer। yes, so this is tn। প্রজ্ঞা ক্লিয়ার? প্রজ্ঞা ক্লিয়ার? সো আমরা যে কোনো কিছু বলতে পারি। আমি যদি ধরো বললো ফার্স্ট টার্মটা বললো 1 কিউব, পরের টার্মটা হলো 2 স্কয়ার, তারপরটা হলো 2 কিউব, 3 স্কয়ার, তাহলে 3 কিউব, 4 স্কয়ার, এরকম ভাবে বলে গেল। So that will be what? 1 cube, 2 cube, 3 cube. So it will be n cube, n plus 1 square. প্রজ্ঞা বুঝতে পারছো? So this is tn। একটু ট্রাই করো, আমার যদি কোনো অসুবিধা হয় ফোন করো। আচ্ছা, লাস্ট অঙ্ক আছে। ওয়ান কিউব বাই ওয়ান, একটু কঠিন হবে না, এটা পরে করো। এটা কর, এটা tn বলে দিয়েছে, n স্কয়ার প্লাস 2 টু দি পাওয়ার n। না, এটা সোজা, এটা দেবো না, আর এটা দিচ্ছি। 1 স্কয়ার, 5 স্কয়ার,
4 square, 5 square, 6 square, 7 square, dot dot dot, n terms. বা আমি আর একটু সহজ করি, চলো দেখি বুদ্ধি কেমন তোমাদের। প্লাস 100 স্কয়ার, এটা আজকে আমাদের লাস্ট অঙ্ক। What should be the method? Two nine nine five three six. I don't care. কি আছে? What is the method you have used? Yes, that's a big sum. That is also interesting sum. Two nine 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 five three six. Maybe. I5 100 প্লাস প্লাস রামলাল করেছে দেখো। তুই কি কম্পিউটারে বসিয়ে দিয়েছিস নাকি? তাহলে দেখলি কম্পিউটার অ্যাকচুয়ালি ম্যাথস থেকে এই সব এসছে, যাবতীয় জিনিস, আলাদা কিচ্ছু না। ফর লুপ দেখ কিভাবে সামেশনের মধ্যে ঢুকে আছে। ঠিক আছে, একটু তাড়াতাড়ি করো, আর 1 মিনিট টাইম দিচ্ছি। কি হলো, চলে যাচ্ছিস নাকি? শিখবি না? হয়ে এসছে আমার সব কটা হয়ে গেছে, এখনো বাকি। এতক্ষণ কি করলি? 6টা তো হয়েই গেছিল। কি স্কুল লাইফের কথা দেখছি আর মাস্টার দিয়ে তাই আমাদের টিচার্সদের ছবিগুলো দেখছি, এখানে টিচার্স আছে। তুই আজকে 10 বছর পরে সিন করে দেখো কাটতে কাটতে পড়ে যাবে। আমি কাটবই না, আস্তে আস্তে কি করে করব? 5 স্কয়ার, 6 স্কয়ার, 7 স্কয়ার, ডট ডট ডট, 100 স্কয়ার। What should be the easiest way? Okay, let me show. ক্যালকুলেশন আমার ইম্পর্টেন্ট না, ক্যালকুলেশন করো না করো তোমাদের, আমার মেন মেথডটা। কেউ মেথড করেছো কোনো একটা অন্য বুদ্ধি খাটিয়েছো? জেনারেল অঙ্ক না করে কোনো বুদ্ধি খাটিয়েছো কি?
চলো আমি একটু বুদ্ধি খাটিয়ে দিচ্ছি, দেখো কিভাবে করবো। 338320, ওকে দেখা যাক। চলো আমি করছি, দেখো অঙ্কটা। দ্যাটস অল। এভাবে করেছো কি তোমরা? হ্যাঁ, এপি দিয়েও করতে পারো, অবশ্যই এপি দিয়ে করতে পারো, বাট এইভাবে করলে আরো তাড়াতাড়ি। সো দিস n into n plus 1 to n plus 1 by 6, বা ভেরি গুড, মাইনাস n into n plus 1 to n plus 1 by 6, দুটোই তাই, but here n is 100 and here n is 4, একদম ভেরি গুড। n এর জায়গায় কত বলবো? 100, 101, 200 plus 1, 201 by 6, minus n, 4, 5, 9 by 6, answer। কে করবে ক্যালকুলেশন? তোমরা করো, ওকে। and another method is this, যে এটা একটা এপি ফার্স্ট টার্ম a5 d1, so an কত? n হলো a plus n minus 1d, that is 5 minus 1 মানে 4 plus n, that's another method, so you can write this as 4 plus n square. This second method, 4 square মানে 16 plus 8n plus n square, so this is tn, and from there you can get the answer. So this is second method. তো যেটা ইচ্ছে তোমরা করতে পারো, এটা চাই এটা, ঠিক এভাবেও করতে পারো, এটা এবার করে নিও তোমরা, আমি আর করবো না, এভাবেও অ্যাজ ইউ উইশ, ঠিক আছে। এটা কেউ করেছো? এইভাবে কেউ করেছো? একটু লেন্দি হবে, কারণ একটা দুটো তিনটে ভ্যালু নিতে হবে। এটাও সেম, এটাও সেম, একই ব্যাপার, আলাদা কিছু, ঠিক আছে। তাহলে টাটা, আমি হোমওয়ার্ক দিয়ে দিচ্ছি, এটার উপর বেশি দেবো না, কয়েকটা দিয়ে দেবো, কারণ কালকে ক্লাস আছে, ঠিক আছে। আডিওস। দেখলি নেটটা জ্বালালে জ্বালায় কেমন, আর নাহলে দিব্যি চলে। টাটা।